Your Honor, I will begin my submissions by indicating, and this has been confirmed by the authorities cited before you by my learned friend Mr. Kamket, to prefer charges. That being so, Your Honor, but you know what I am saying. I'll leave it at that, Your Honor. You have severally veered off. Let's restrict ourselves to the suspect before court. And I, Your Honor. Okay. For purposes. Janet? Yes, Your Honor. Please come. Yeah. So, Mr. Kemo, how many minutes do you need to prosecute your accusation? I haven't timed myself, but I don't need a long, not more than 10 minutes, Your Honor. And the application is brought under certificate of urgency. Given its nature, it's an urgent nature, and the urgency is in the sense that the respondent's right to a fair trial. Secondly, Your Honor, it is our prayer that this honorable court be pleased to issue custodial orders against the respondent hearing to be detained at Kaptengwa Police Station in Uhuru West within Uhuru County for a period of 14 days to allow officers from the East CI under the leadership of Superintendent of Police Stephen Mbani, an investigator attached at DCI Nakuru, to conclude their investigations which are underway, and they said that they are investigating murder, robbery with violence, stock theft, malicious damage, injury to property, incitement to violence, and disobedience of the law, all offences under the penal code. The respondent was arrested on the 8th of September, the afternoon, as a suspect in connection with the offences I've just alluded to. With respect to the people who have suffered injuries, medical reports of the victims are yet to be completed. Lastly, it is believed there are several people who are involved. It is the desire of the investigators in this case that they trace and arrest the perpetrators of these offences. All these things I am saying, Your Honor, will require time, ample time, for the police to conclude their investigations. We planned to evict the members of other communities residing within Laikipia County. They believe this is where the plan was hatched, and that the execution of that plan continues with abandon. As I've seen, people are in life, and also the displacement of persons who now do not have homes, have been displaced as a result of the uprising in the county. to charge detention is basically detention without trial. It is a court-sanctioned detention when there is no
sufficient material as yet to prepare charges. That in the interest of the administration of justice, all such leads be pursued, particularly where we have a challenge as the current challenge that we are facing. Your Honor, as you retire to make your determination, balance, I urge you to balance the interests of the respondent as against the public interest, where I am submitting the public interest requires that the cry of those victims also be heard. Malady. So, I'm not able to give a ruling on the spot. I propose to give it tomorrow at 11:30. Virtually. Very well, Your Honor. We appreciate the multiplicity of issues that have arisen. Even as you desire to return a ruling, we would request that the suspect who was arrested yesterday in his constituency be taken, Your Honor, for medical treatment at a medical facility which he can afford, preferably Medihill Hospital in Nakuru town. We've been taking tracks to him yesterday since he was arrested. This can be confirmed by the police at Central Police Station or Kaptembo Police Station. If the state was going to be opposed to a private facility like Medihill for treatment, because he needs urgent medical attention, Your Honor, then he can be taken to Provincial General Hospital so that he can receive medical attention swiftly as the wheels of justice move on your side, Your Honor. We appreciate the hearing. We're very grateful. The accused person, Your Honor, has undertaken, if directed, to remain in Nakuru town and commute to Nairobi, where he has parliamentary business. But, Your Honor, there is no suggestion that the accused has been in Laikipia. If the court was to say he goes only to Tiati, his constituency, which is in Baringo, is willing to comply, notwithstanding the fact that he has never been to Laikipia, and there is no assertion, there is not even a FIFO suggestion by Superintendent Ambani that he was in Laikipia. But he is willing, if he is supposed to help the security apparatus, to remain within Nakuru and Nairobi. He is willing, he is undertaking, Your Honor, not to address a press conference. He is undertaking, Your Honor, not even to address any media, including the local media houses that transmit in vernacular for the duration of investigations. That undertaking, Your Honor, is willing to make. Your Honor, detaining for the sake of detaining to cool temperatures, detaining to be seen to be taking action is very restrictive. Let the state continue with the investigations. My client undertakes to comply with whatever terms Your Honor would grant by way of bond. His incarceration at Kaptembo Police Station will not help the people of Laikipia. It will oppress the suspect. For no reason, he reiterates his innocence. Your Honor, there is definitely no compelling reason to detain him. That is the primary consideration under Article 49. Please release him on such reasonable terms. He will attend to any police station as will be required for investigations. He will come for plea if it goes to that point. And he is willing, Your Honor,
help as a leader in this country, is willing to help if his help is needed. He has not been to Laikipia. He is promised not to stay in Laikipia. Is to be treated at a public facility. Treatment not to be availed to the court. Soft copy by tomorrow at 9 a.m. whether provisional or final. Mr. Kipkoech will send it to the court's email address and copy the DPP. He can have access to any private doctor, but treatment is done by the doctors at the public facility. So we see you tomorrow at na kiongozi wa mashtaka akiomba kwamba William Kassait Kamket ambaye sasa ni mshukiwa katika maneno yanayoendelea kule Laikipia aweze kuzuiliwa katika police station ya Mutembei ndani ya siku 14 wakati wanaendelea na uchaguzi. Wakati Lilian Arika hakimu mkuu ametoa uamuzi wake, amesema kwamba ingawa hakuona kwamba serikali alikuwa na nia mbaya, amepata kwamba hiyo application ya serikali kupitia kwa ofisi ya DPP haikuwa inaambatana na katiba ya Kenya, kwa sababu hapakuwa na sababu ya kutosha kuweza kumzuilia William Kassait Kamket katika jela ya Mutembei police station, kwa sababu haikuonyeshwa vile yeye ataweza kusumbua ama vile yeye ataweza kuhujumu uchunguzi ambao unaendelea, na vile vile yeye kama binadamu hako na haki ya kuwa huru kama hajashtakiwa na kama hakuna sababu zozote za yeye kunyimwa dhamana kama mshukiwa yeyote yule. Kwa hivyo William Kassait Kamket ataachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000, na wakati huo koti imemwamuru kwamba hatatoka katika nyumba yake hapa Nakuru, na wakati huo atakuwa anazungumza kuhusiana na maneno ya Laikipia, kuhusiana na yale vita ama yale kulingana na ile atakuwa anazungumza kuhusiana na janga ambalo tumelishuhudia katika jimbo la Laikipia. Sisi kama mawakili wake na sisi kama wakereketo wa haki za binadamu tunafikiri huu uamuzi ni uamuzi mzuri, kwa sababu uchunguzi haujakamilika. Hakuna sababu yoyote kushikilia Mkenya ama binadamu katika jela ya polisi ndani ya siku 14 wakati hakuna uchunguzi umefanywa, wakati hakuna shahidi ambaye ameandikisha taarifa, wakati hakuna postmortem imefanywa, wakati hakuna P3 imejazwa katika police station yoyote, na yule mtu ambaye anashukiwa ni William Kassait Kamket ama mtu yeyote. Ile ambayo tunaambia serikali kama mawakili ni kwamba Wizara ya Usalama wa Ndani kuhakikisha kwamba Wakenya wa Laikipia wako na usalama wa kutosha, na sio kazi yao kufanya siasa kama wizara ya usalama. Sio kazi yao kuhakikisha kwamba wale wanasiasa ambao waegemea upande moja wananyanyaswa. Sio kazi yao kuhakikisha kwamba Wakenya wanapigia kura chama fulani. Kazi yao ni kudumisha usalama ya Wakenya wote, Wakenya wadogo, Wakenya wazee, Wakenya wakubwa, na sio tu wale watu ambao wako katika ngazi za juu katika serikali. Kwa hivyo kesi hii itatajwa tarehe 14 mwezi huu, hapo ni Jumatatu, ambapo tunatarajia kwamba kiongozi wa mashtaka ataleta mashtaka na uchunguzi unatakikana uwe umekamilishwa wakati huo. Tunaendelea na harakati za kulipa hiyo dhamana, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa na tunajua ikifika saa 10 saa 11 koti itakuwa inafungwa, dhamana inalipwa sasa. Jana alikuwa anaugua sana, lakini kwa sababu amekutana na daktari, amepata matibabu na anaendelea kupata nafuu, na sisi sote tunamtakia shufaa ya haraka. Hapo awali mahakama ilikuwa imeamuru kwamba William Kassait Kamket ashtakiwe leo saa 8:30, na kama sio hivyo apewe dhamana ya nusu milioni ama 500,000, lakini kiongozi wa mashtaka
Mercy Chelagat aliweza kusema kwamba wao hawakukuwa tayari, hawakukuwa na faili ya polisi, na wakati huo hawakukuwa na mashtaka tayari ya kuweza kuleta mahakamani ndio ashtakiwe, kwa sababu haya maneno yanafanyika katika jimbo la Laikipia na wao wenyewe hawajahusika kindani. Kwa hivyo kushtakiwa kwake saa 8:30 haingewezekana, na ndiposa kiongozi wa mashtaka akaomba haya maneno yaweze kuahirishwa mpaka Jumatatu.